Welkom saam met my chef Dino vir hierdie lekker nuwe jaar. Soos jy weet, gewoonlik as mense terugkom, die eerste ding wat wil doen, gewig verloor. Ek is een van daai mense ook. So ek dink vir die eerste maand of 2 gaan ons saamwerk om net te begin om daai goeie routine in te kry, want ek weet na Vrydag gaan ook kom en dan gaan ons 'n bietjie iets soet doen, maar ons sal probeer om dit beter doen, maar vandag, ek dink, jy kan sien daar's baie sate en verskillende tipe dinge hierso, maar ons gaan eintlik 'n proteïen brood maak en saam met dit in die tweede segment is 'n paar dingetjies wat jy kan saam met daai broodjie maak. So ek dink vir ons begin, ons moet ons brood maak. So ons gaan hierdie kant, jy kan sien ons het linseed of flaxseed, chia seed, poppy seed, sesame seed, pumpkin seed en wat's dit, sunflower sate. Nou die goeie ding met al hierdie sate is jy het al jou vitamiene, proteïene, magnesium, koper, zink, alles wat jy nodig het wat jy gewoonlik kry in ander kos, ons gaan nou in die brood ook sit. Ek het amandels, I just ground them down to nice and fine. Jy kan sien, amandels ook, proteïen, magnesium, al daai goeie ding wat jy nodig het, 'n bietjie meel, saam met dit eiers, selfde ding, ons protein, so you can see it's quite heavy on the protein side, but it's ook fiber, so it's going to keep you regular, it's going to make you feel good, you're not going to get that bloated feeling. Daar's nie baie meals, dis 250 gram, so, nou, dis is lekker. En die goeie ding met hierdie resep, very, very basic, doesn't need a lot of work. So gaan letterlik nou alles ingooi, alle sate. Check how easy this is. I'll say, en dan net 'n bietjie alles nou saam doen. Ek sien ek gebruik net 'n vurkie. As ons hierdie maak, moenie worry, is nie soos 'n gewone brood wat ons maak. So die deeg is nie soos 'n deeg nie. It's actually going to be quite a runny mixture. So moenie bekommerd raak nie. Dis hoe dit moet lyk. So saam met dit, ons eiers, is 4 eiers wat ek gaan net ingooi. See, it's so easy. My oond is al klaar aan, 190 degrees. Stadig begin van die middel, alles nou inmeng. Aan die kant is net 'n bietjie yeast en oliefolie wat dan saamgemeng het, lukewarm water just to activate the yeast. Dan saam met hierdie vir ek vergeet, net 'n knippie sout wat ons moet ingooi. Sê. En letterlik, that's how simple this whole process is. In die oond, 45 minute maximum is die brood gereed. Jy haal hom uit, just let it rest a bit. Ek dink hierdie tipe brood net om seker te maak soos 15 tot 20 minute seker te maak dat hy lekker is. And then you start cutting it up and we're going to start making our yummies that we're going to add with it. So jy kan sien, hy is 'n bietjie nat. So moenie bekommerd raak nie, dis nie soos 'n gewone deeg nie. Terwyl ek hierdie nou inmeng, net julle laat weet, julle kan my volg, soos jy onthou het, my Facebook webblad of my websites www.thechefdino.co.za, Twitter, Instagram, Facebook, The Chef Dino, alles is daar, ek sit my resepte gewoonlik op elke dag, prentjies is op Instagram elke dag, so as jy wil sien hoe dit lyk, quick, na die show, jy kan dit daar vind. So jy kan letterlik nou sien, starting to come together beautifully. Die yeast was so vir 5 minute in die warm water, just to start activating, getting it working. I'll say. You can see it's a bietjie nat, so don't worry about it. This is what I like. So, from there now, we're going to pour it into our tin, in die oond, and we're going to forget about it while we think about life and how we miss our holidays. So, terug na die span bo, ek sien julle nou vir die tweede segment. Welkom terug saam met my chef Dino in die kombuis. So jy kan sien, we fast forwarded, 45 minute, brood is uit, gerus, alles lyk nou lekker, it's risen beautifully. As jy wil, it's net 'n keuse as jy, you can actually, wanneer jy die mixture maak, jy kan hom oornag in die yskas ook los. What is going to happen is it's going to get a little bit more sourness into the flavor, it's going to develop more, gaan 'n bietjie meer dense wees. So, gaan is jou keuse. I like it nice, light and fluffy like this, but every now and again, if you want to do something different, of jy's in a rush, you can make it the night before, let it rest, just for something different. So, steeds gesond, nog steeds lekker, net more complex flavor, if you want to be more chefy, as jy wil sê. So, jy kan sien, saam met dit, ons 'n paar extras, vars yoghurt, 'n bietjie cottage cheese, asperges wat net afgekook in olyfolie, sout en 'n bietjie cinnamonsap, avocado, banane en gerookte salmon. So, let's play around here. Let's cut. Yes. Oh yeah. Nice and crispy on the outside. Look at that. Oh yes. Dit is net 'n bietjie warm, just what we want.
So let's go. Oh, see, nice. Let's cut some slices out here. As you can do any combination. Vandag wat ek gaan doen op my eerste stukkie. Let's move this a bit to the side. Actually, let's just cut those 3 slices first. Ietsie soet, en 2 gesonde keuse. So, vir die een gaan vars banane, yoghurt en 'n bietjie kaneel opsit. Die ander een, asperges, 'n bietjie cottage cheese, en dan saam met dit smoked salmon and the thing. But with that, you can do whatever you want, guys. It's your choice. So, let's do the cottage cheese one first. Again, cottage cheese, natural, hasn't been messed around with too much. There's protein hier binne ook. So everything that you use, make sure it's been tampered with as little as possible. Want hierdie jaar ons gaan focus, not as much processed foods as we used to, just keeping it real, keeping it healthy. I'll say ons asperges. En jy weet asperges is goed vir jou, because if you go to the bathroom, it's very reactive, so you're gonna know. Okay, then with that, a bit of salmon. I'll say, just throw it on there beautifully. Just gooi, don't be shy. We want to build something beautiful. Then, a few slices of avo. Dis nou gesondheid 101. On some of that, because we're cool and fancy, let's pick this out, a little bit of lemon zest. Just for that nice freshness on top. And then a crack of black pepper. I'll say, gezonde een gereed, option 1, option 2, bananas. I think this is 1 banana that I just sliced up, so 1 banana should fit into 1 slice. Up to you how much you want to put, but I just put everything on, don't be shy. We're all friends here. I'll say, oh my Lord, bam, bam, bam. Then, a little bit of fresh yogurt, low fat as jy wil, maar, it's up to you. I'll say, net om klaar te maak, bietjie vars kaneel. There we go. Nice, simple, healthy. The bread keeps for about 5 days if you keep it nice and fresh. En dis dit. Terug na die span bo en ek sien julle nou vir die einde stukkie.